Und wieder herzlich willkommen zurück zu Jack Keane. Klar, sobald ich die Aufnahme anfange, kommt eine E-Mail, war ja klar. Ich habe eben nochmal rumprobiert. Natürlich, da habe ich davor abgespeichert und habe einfach nochmal die Gegenstände aus dem Inventar kombiniert. Real pretty. A sharpshooter's gun. Ja, as easy as that. Einfach nochmal alles durchprobiert und klar. Ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, auf die Weiterentfernung müssen wir... Nein, wie ist hier lang? Auf die Weiterentfernung müssen wir auch irgendwie zielen können. Und ich würde wetten, dass wir das jetzt einfach hier draufschrauben können. Ich meine, das Fernrohr war ja vorher draufgeschraubt. Jetzt schrauben wir das Gewehr mit dem Fernrohr drauf. I knew I've got what it takes. The base for let the games begin. Das ist invertiert, die Maus. Das ist doch behindert. Das ist eine invertierte Maus. Also wenn ich die Maus nach oben bewege, geht das Fernrohr nach unten und so weiter. I should aim better. Mal sehen, was wir machen müssen. I should aim better. I should aim better. Ach, müssen wir hier die Dinger weg. Ich weiß jetzt nicht. I should aim better. I should aim better. Die fällt aber irgendwie nicht runter hier, kann das sein? Better not. The door, better not. Ah. Passiert hier nochmal irgendwie was? Ach, können wir den hier aus? Warte, der hat doch hier den... Hau ab. I've locked him out. Haha. Haha, haha, haha. So much for that. Now I'll get this back up to snuff again. Kommt, lauf. So, jetzt haben wir den guten Mann ausgesperrt. Jetzt können wir uns die Schlüssel nämlich schnappen. Ist ja nicht so, als ob der nicht einfach über die Veranda klettern könnte und wieder reinkäme. Können wir das mitnehmen? Ich dachte doch, einfach alles einsacken. Makes everything clean as a whistle. That might help me further. Warte, ist immer noch das Terpentin, ne? That won't work like that. Nehmen wir uns den Brief hier noch mit. Aha! That's royal stationery. But what's written in the letter? Huh? There seems to be nothing written on the sheet. But it smells like lemon. Very suspicious. Genau. That doesn't seem to work. Achso, dann mit dem Fireplace, mit irgendeiner Kerze. Shucks, won't work. Shucks, won't work. Shucks, won't work. Gut, dann werden wir es wahrscheinlich anders machen dürfen nachher. Here's where you find the keys to the rooms. Hectic guests ring this to get sluggish hotel managers to the front desk. Here's where you find the keys to the rooms. Kommen wir einfach so da oben rein, oder wie? Ohne Schlüssel. Ah, er hat die Tür offen gelassen. Held. A metal lamp that emits light when filled with oil. I can't ignite the oil lamp. How sweet. A stuffed parrot. Silly tourist kitsch, not what you'd call attractive. An old, worn-out duffel bag. An old, worn-out duffel... Did Jack put clothes in here? Did Jack put clothes in here? Weiß ich nicht, kannst du ja aufmachen. Können wir uns den Tisch hier ansehen? Look at Table, da legen wir erstmal das hier hin. First, I have to find out if Jack has anything to do with all of this.
Okay, heißt wir müssen immer noch... Shucks, won't work. Shucks, won't... That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. That won't work like that. That won't work like that. Nothing special. Ich weiß auch nicht, nach was wir jetzt hier suchen sollen in diesem Raum. The drawings are really strange. Das ist wohl wahr, dass sie strange sind. An old, worn-out duffel bag. Ah, wir können doch bestimmt das Serpentin hier in die... Refill. Dann du hier rein. For once, we're not going to be so picky about sticking to the regulations for fire prevention. Und ich glaube, jeder kennt aus der Kindheit nämlich den Trick mit der Zitrone und dem... mit der Zitronentinte. Something's written here about a job on behalf of Her Majesty. The recipient of the message is supposed to collect important information about the doctor's doings. Oh, well, no. I'll be. Jack seems to be on a mission, and I'm supposed to set the bait. It also says this document will self-destruct in 10 seconds. What? Was? Okay, super. Jetzt wissen wir, was ab ist. Was los ist. Eigentlich nichts, weil es ist eigentlich das Dokument für den what happened on November 6th, eigentlichen Agenten gewesen. 1871? I don't know either, but if the doctor is right, that date has a very special significance for you. So, sollen wir jetzt wieder zurück, oder? Why? My job was to leave this here, and I certainly don't want to disappoint my new employer. Ernsthaft? Das war nicht sehr intelligent. No? What's no supposed to mean this time? No means no, and that's that! That's a real toughie, I'd say. And now, perhaps I should just sleep on that one. I'm not going to press my luck with fences today. Awesome. That's definitely not gonna help me. Gut, dann gehen wir da lang, wo im Moment auch lang ist. Gucken wir hier durch, weil es ist I don't have time for stuff like that. Okay, dann nicht. Ich hätte gedacht, wir könnten dann Dingens, das brennende Hotel sehen. Hey! Help! Can anybody hear me? I should take a closer look. Die Frage ist halt, von wo der geschrien hat. Aus dem Dschungel oder? Ach, da oben ist einer. Okay. Hoch mit dir da. Wer ist das? Wir haben nur unseren Schilling? Ah, da ist der Rest. The only person who can drag more stuff around with them than I. The only person... Hey, Murphy. you! Help me down from here! Hurry! What happened to you? You ask what happened to me? I took quite a fall, I did. And it's all that stupid adventurer's fault. It's always the adventurer's fault. And us poor porters are forced to pay the price. What do I get in return? Get in return? You snide little shrimp! The very idea! Either you cut me loose right now, or else... Or else what? I've had just about enough of this. I'm going to give you a beating you'll remember. You sad excuse for a sailor. As soon as I get down from here. Kann man den noch ein bisschen ärgern? Then the best thing for me would be to leave you hanging there. Come on now. The words just came out that way. Let me down, would you? Wir haben ein Messer dabei, also bitte sehr. Vielleicht kriegen wir was von ihm. Jetzt fällt... Ich wollte gerade sagen, so funktioniert das nicht. Aber gut. Es hat funktioniert. Aber naja. Das geht schöner.
Ist er jetzt bei der Schlange eigentlich unten gelandet? Er ist ja bestimmt bei der Schlange gelandet. Blocked. Oh shit. The only person who can drag more stuff around with them than... It's about time someone came. Thanks a lot for your... Say, haven't we met somewhere? Keane. Jack Keane. En route on Her Majesty's behalf. Jack? Keane? Faith and Begorra, if that doesn't beat old. Okay. What do you mean by that? Well, no. Maybe I've met you before. Maybe I haven't. It doesn't matter. The name's Murphy. At your service. Speaking of which, you'd be taking me on sooner or later anyway. Everybody does. But then calamity strikes. Alas, alas. What the blazes are you talking about? I'm a porter. The best porter around, if I do say so myself. A guide to the island, to put it another way. My only problem is that my customers never make it to where they're headed. Like this one here. Perish forbid. I've lost him. Food for the anacondas. He's already the second one this week. The first one stole himself a shopping cart full of provisions. And the last I saw of him was at the cave of the Sacred Tiger. Guess I can write him off too. Oh Gott. Scheint ja gut zu funktionieren. Warum hat der überhaupt... Your adventurer stole a shopping cart? With the supplies of liquor he grabbed, there just wasn't enough space in my knapsack. He grabbed the machete and pow! The chain to keep the cart in the market was split right in two. Then off he went to the Sacred Tiger, where both adventurer and shopping cart vanished into thin air. But that's another story. Are you trying to tell me that you're a lousy island guide? Bite your tongue. I'm an excellent island guide. What happens to me is that I keep running into lousy adventurers. Okay. Are you telling me you know your way around the island? I do indeed, as if it were me vest pocket. Why? What do you want to know? I'd really like to know where the loveliest beach is here. Listen, bathing is not something I'd recommend. Dr. T has stocked the waters here with oobla jellyfish. Their poison kills immediately. It's his way of keeping castaways off his back. And charter tourists. Super. Wir I'd fragen ihn really einfach like to know aus. where they serve the best tandoori chicken. There used to be a snack bar in the village that made luscious chicken. But then the snack bar owner crossed lives with the butcher. What happened then? Well, I won't go into that. I'd really like to know how I can get to the upper village. Huh, you'd have to belong to the high caste of Kshatriya to do that. Isn't there some way to get around that? To be sure. A reincarnation would do the trick for you. Maybe I'll have more questions later. I'll escort you to the village. Falls euch der Lärm gerade erschreckt hat, ich bin gegen meine Kaffeetasse gestoßen. Nichts passiert. Ich weiß noch nicht, wie laut das jetzt gerade war. Ein Stückchen. Es qualmt. Das ist nicht gut. Kann man das hier ansehen? Dass er schreit oder so? A clothesline to dry clothes on. Können wir die abschneiden? I don't think that'll work. Okay. Wir können Lianen alles abschneiden, aber nicht sowas. Oh no. What on earth happened? It's all burnt to a crisp. Bis auf das Blättchen Papier. A rather singed piece of furniture. Warum was übrig geblieben hier? Nägel! That could still come in handy. Nehmen wir mal 3 Nägel mit. Kann man immer gebrauchen. Ach, der Typ ist ja noch draußen. Gut, dann sehen wir uns das Stückchen Papier an, ob er da irgendwas mit zu tun haben kann. A table with a stone top. Hey! What does it say here? November 6th, 1871. Who left this for me? And why? What happened on that day? I must find out the story behind this. Where would be the best place to ask about it? Mitnehmen. Danke.
Gehen wir erstmal runter wieder. Bestimmt im Dorf können wir da irgendwen fragen. Also gut, Amanda ist auf jeden Fall nicht die Schlauste. Also die weiß, wie sie hin und her kommt, aber die Schlauste ist sie halt eben wirklich nicht. Warum läufst du vor, die Schranke? Good to see you! See you around. Good day, Mr. Englishman. Do you know what happened in November of 1871? Of course we do. All events are recorded meticulously. We keep a village chronicle. To all purposes, it should be in there. Go right ahead and take a look. And if you have any more questions, we'd be glad to tell you more. We're obligated to do that, you see. Aha. Lesen wir die doch mal. That's a chronicle from 1871. But of all things, the pages on November are the ones missing. Someone tore them out. What do I do now? But of all... What do I do now? Ich wollte eigentlich Rechtsklick da drauf machen. Okay. Rechtsklick, normaler Klick scheint nicht zu ändern. Ich hätte sonst den Guards wieder zurückgegeben. Geh mal weiter. Bleib hier. Hast du uns noch was zu erzählen? Hello. Normally, it's the porters who die, while the adventurers survive. Does that ring a bell? Blarney, you might find that in cheap dime novels, but in reality it's an entirely different situation. The adventurer dies. Murphy survives. I can't do a thing about it. It's like a curse it is. See you around. Naja, immerhin überlebt er. Achso, warte, wenn er doch seinen Way Around hier, können wir dir noch was fragen? Are you... I do in... Why? Maybe I'll... Goodbye, Jack. Okay, gut. Ich hätte ja gedacht, wir könnten den fragen. Nach diesem Datum. Gehen wir ins Dorf. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was uns so weiterhilft. She wouldn't even... Hello. I'm sure you're quite... Warte, ich probiere nochmal... Who let... What? I must... Ich würde ja es nochmal kurz anders probieren. Wenn wir den vielleicht nicht fragen können, vielleicht können wir dem das ja... No. Who... What? I must... Ja, okay. Gut, also wie die Chronik können wir es mit Rechtsklick auch nicht verwenden. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter ins Dorf hier rein. Ach, hier, das sind doch unsere beiden Kumpanen. Look, our former captain. Ja. There you are, you traitors. Traitors? We only did what we had to. And what gave us better prospects for the future. I'm still your captain. Read my lips, Jack. Wave quick, like it or not. We're abandoning a sinking ship. You can't get much clearer than that. Or are we supposed to submit something in writing with 7 carbon copies attached? Ja, bitte sehr. All right, forget it. It would have jolly well been your duty to take me with you. The captain goes down with the ship. That's doing it by the book. Strange. But somehow he's right here, alive and kicking. Wow. Where is Amanda? She disappeared into the jungle. In a hurry she was. Kept hopping on about a job interview or something. Blimey, that loss is going places. You haven't heard the end of this. The first thing we've got to do is find ourselves some new work. Ja, viel Glück damit, ich werde euch nicht helfen. Könnte die alte Dame wissen, was passiert ist? Sowas A lovable old lady. I'm still furious that I cleared that elephant handler by mistake. Horrible. Just horrible. Indeed. Okay, der kann uns nichts sagen. Aha. Potato Face still hasn't had enough yet? I'll teach you some manners you won't forget, you pint-sized wimp. I'm waiting.
Good afternoon. What was that again? Gee, if my dear Vincent would only regain his memory at last, we could finally marry after all. Then what we'll do is capture ourselves a ship and raise Keane across the 7 seas. Just in case you... But Ja, don't... das hatten wir alles schon. Gehen wir nochmal kurz hier hinten lang. Gehen nochmal kurz mit dem. Vielleicht kann irgendeiner muss uns ja was sagen können. friend. Beautiful day today. See you later. Okay, nein. Gehen wir da vorne nochmal hier vorne lang. Vielleicht hat der Shop hier mittlerweile offen. Er hat offen. Die Perspektive eignet sich natürlich super zum Shoppen. More or less interesting household goods. Merchandise. Also 1, 2 interessante Sachen. Now, don't expect me to simply give away the paintbrush. Hey, I'm not giving you the hammer just like that. Dann lass uns handeln. Hello, signore. You've got a nice shop there. It's all just a front, so nobody gets wind of the real business going on. Capiche? Fair enough. I'll leave you to it. Ich habe einen Schilling hier. That doesn't seem to work. That's not going to work. I don't think that'll work. Okay, also irgendwo müssen wir hier noch dran kommen. Und noch keine Ahnung haben, wie wir den bezahlen sollen. So, bevor wir die Folge zu Ende machen, noch einmal kurz hier durch. Und zwar noch einmal ganz kurz hier unten lang. Definitely don't touch. Locked. Genau, hier wollte ich noch mal gucken. A forlorn grave. Locked. Okay, hier kommen wir also auch irgendwo durch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Rest des Dorfs, gibt es ja nicht mehr viel anzusehen, aber vielleicht können wir noch mal irgendwo zurückgehen oder so. Mit Leuten quatschen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Und bis dahin, vielleicht finden wir da irgendwas über unsere Vergangenheit raus, mit so einem Stück Papier, weil Jack hat ja anscheinend keine Ahnung. Ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen.